السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi everybody and welcome back to my channel. معكم رشيد العواد your business communication coach في اللغة الإنجليزية. دائما في إطار حصص الدعم للغة الإنجليزية اليوم عندنا درس جديد وهو يتعلق ب phrasal verbs. عندي 21 منهم في 20 جمل اللي كنستعملوهم بزاف في اللغة وفي الأحاديث. هاد الجمل كلها كتعلق بحوايج اللي هما دائما كنستعملوهم ملي كنقولوا مع الناس ولا كنعاودوا شي حاجه، والناس بزاف كيستعملوا هاد phrasal verbs وما كيعرفوش المعنى ديالهم الجيد. وهما عباره على افعال مع ظرف زمان او ظرف مكان او حروف الجر ملاصقين معهم، وكيتسموا بالافعال المركبه. قبل ما نبدا الدرس بغيت نقول لكم بان الكومنتير ديالكم راه مهم، والناس بزاف كيدخلوا يشوفوا الفيديوهات ديالي ولكن باقي ما كيشاركوا. ايوا كنتمنوا تشتركوا معنا ودقوا الجرس باش ديما يجيكم الجديد. واللي خاصو شي درس من الدروس اللي كنلوح في اليوتيوب يخلي ليا واحد الايميل ولا يخلي ليا كومنتير ويقول لي شنو بغا الدرس اللي بغا بالضبط، وراه نحطو ليه في البي دي اف. كنتمنى كي قلت لكم عاوتاني تبقاو مع الدرس الاخير لانه درس مهم، والناس اللي باغا تعلم اللغه الانجليزيه راه هاد phrasal verbs مهمين بزاف في الأحاديث. نبداو إن شاء الله. Okay? So we have 20 phrasal verbs in different situations and 20 different phrasal verbs. كاين بزاف ديال phrasal verbs اللي كيكونوا من نفس المصطلح بحال come, the verb come كتولي come in, come up, come on. أنا ما درتش مع verb واحد، درت بزاف ديال verb، درت 20 verb. phrasal verb هو verb مع preposition مع حرف الجر وكيعطينا 20 ودرج مختلفين باش يكون عندك شويه فهمتي السله عامره بحوايج مختلفه. اوكي نبداو ان شاء الله. Hold up a minute, I need to see this. Hold up a minute, I need to see this. غادي مع شي واحد كيقول لي حبس بغيت نشوف هذه الحاجه، وقتي شي ماكازا ولا شي بلاصه فيها شي حاجه زوينه عجبتك، ولا شتي شي سياره عجبتك ولا شي حاجه عجبتك، كتقول له hold on a minute I want to see this. hold on a minute. وهذه hold on a minute هي كتقول ليه استنى واحد الدقيقه بغيت نشوف هذه الحاجه. hold on a minute تقدر تقول wait a minute وهو the verb hold to hold up. hold up a minute, wait a minute. So hold up a minute, wait a minute, I need to see this. خاصني نشوف هذه الحاجه. Okay, so we go number 2. He went on to win the whole competition. He went on to win the whole competition. He went on to win the whole competition. زاد المسار ديالو باش يربح الكومبيتيسيون كلها. يعني اش دار؟ he proceed to win the whole competition. زاد ربح الكومبيتيسيون كلها. he went on بقى غادي وغادي كيخدم حتى ربح الكومبيتيسيون كلها. he went on to proceed بحال to win the whole competition. okay so اسمع مزيان وعود هاد الهضره اللي كنقول لانها هي تمرين على pronunciation. so he went on to win the whole competition. okay he went on to win the whole competition. all right, so we'll go number 3. many turned out to see the game. many بزاف turned out to see the game. بزاف جاو باش يشوفوا مقابلة the game. okay so many turned out to see the game. كتقول مع شي واحد كتقول واو I see that many turned out to see the game. شفت بلي بزاف الناس جاو باش يشوفوا المباراة. many turned out here came. many turned out to see the game here came to see the game. بزاف came to see the game. okay so turn out and came had. many came to see the game. all right, so we're number 4. careful or he will go for your leg. careful or he will go for your throat. careful or he'll go for your hand. عندك راه غادي attack. he will go for attack. careful he will go for your leg. he will attack your leg. عندك شي كلب مسعور يقول لي عندك راه يمشي لك الرجل يعضك. هي هذه careful هي عندك attention. careful دير بوينت d'exclamation. careful or he will go
future, future simple. He will go. He will go. he will go for leg تكون أي حاجة. Okay. عندك غتمشي لك رجليك. أعطاك لك رجليك. Alright. So we go number 5. Did the trip to Paris ever came off? Okay. Did the trip هنا خصنا point d'interrogation هنا تكون في الآخر. Did the trip to Paris ever came off? Did the trip to Paris ever came off? واش الناس كيدويو واحد قال لي راه غادي يصيفطونا لباريس ندير واحد لا فورماسيون وبقى كيتسنى وصاحبو سولو قال لي واش السفر لباريس جا قالوا لك عليه سمعتي شي حاجه عليه. Did the trip to Paris ever came off? Ever came off هي ever happened. واش طرا happened came off هنا نقولوا happened. Alright. Did the trip to Paris ever come off? Did the trip to Paris ever happen? Okay. Alright. Good. So we'll go to number 6. Could you speak up? Could you speak up? I can't hear you. Could you speak up? I can't hear you. طلع الإيقاع. هضر بزاف. هضر عالي شوية. I can't hear you. كتكون في لاتوري مع شي واحد كتقول could you speak up? I can't hear you. Please speak up. I can't hear you. هي talk louder. Talk louder. Talk louder. طلع شوية النيفو ديال the sound. Sound هو هذا اللي كنقولوا اللي كنسمعوا sound اللي كنسمعوا talk louder. Speak up. Speak down هي هبط. Speak up هي طلع. Okay. I can't hear you. ما كنقدرش نسمعك. Number 7. Give me back my book. Give me back my book. Give me back my book. طلعتي مع شي واحد مسلف شي كتاب وما ردوش ليك ولا فلوس. Give me back هي return. Return. Okay? Return something. Return my book, return my money, return my things. Give me back my book, give me back my keys, give me back my pen, give me back my things. Yeah, return. To return my things. رجع ليا. Okay? Hang on, let me check. كدي ماشي واحد كيقول لك الله يخليك بغيت ندير ريزرفاسيون للريستوران يقول لك بلاتي شوف شي عامر عندنا. Hang on, let me check. تسنى بلاتي. Wait a moment. Hang on here. Wait a moment. Wait a moment. بعد دير رونديفو يقول تسنى شوية. بلاتي في التليفون يقول hang on. Wait a moment. أكثر ملي كيكون في التليفون. Hold up. Hang on. تقريبا قراب. Okay. So we're going number 9. Alright, so 9 is he has his work cut out for him. He has his work cut out for him. جوج ناس كيدويو في الخدمة واحد كيدوي على فلان كيقول له he has his work cut out for him. يعني الخدمة ديالو مصيبة عليه مقادة عليه. It was pre-arranged or arranged for him. Cut out for him, arranged for him. Arranged for him. شي واحد وقف مع شي واحد فهمتي صوب لي شي حاجة في الخدمة قادها ليه. He had his work cut out for him. شي واحد قاد ليه he has his work كنقولوا he has his work cut out for him. تقاد ليه مصيب ليه سعداتو فهمتي جا خد لا بوزيسيون هكاك. المدير كيعجبو داك الانسان ولا ديك الانسانه وحطها في داك العمل وشي واحد ولا شي وحده كيدوي كتقول you see he or she has his work cut out for him. Okay? So number 10. He tried to keep away from people. He tried to keep away from people. هو كيحاول يبعد من الناس. كيحاول يبعد من الناس يبقى منهم. To avoid. The verb avoid هي كتسلت من الناس. ما بغاش تشوف الناس. He avoid people. Okay? So we finished with the first 10. Okay? So let's see the next 10. So we'll go to number 11. Don't mess around with the electricity. Don't mess around with the electricity. Mess around هي اللي قلتي ما تفلاش ما تلعبش فهمتي ما ديرش شي حاجه اللي ما don't mess around with the knife. الموس ماضي don't mess around with the knife. electricity do ما تلعبش في electricity. Don't mess around with electricity. Don't mess around with that dog. He might bite you. عندك تلعب مع داك الكلب mess around راه يعضك. So mess around هي play. Don't play.
don't play with the electricity. ما إنه ما تخش تلعب بالضوء لأن الضوء we know what's gonna happen. نعرف شو يطرا. Okay, let's look around for something to eat. يلا نقلبوا على حاجة من ناكلو. Let's look around for something to eat. So number 12 قلبوا هي let's check. Look for ولا check. Let's check for something to eat. Let's check for something to eat. Okay, check. To check هي نقلب. Check for something to eat or look for ولكن غتقول لي phrasal verb واحد آخر نخليه check verb واحد to check. Okay, so number 13. I expect the mail will be along soon. I expect. أنا كنتسنى الميل الرسائل ولا البوست يصيفط لي داكشي ديال الكوري will be along soon. Will be along soon. Along هي arrive. كنتسنى غادي يجي دابا. Will arrive soon. To arrive, okay? Will be along soon. Will arrive soon, okay? So we'll go to number 14. Someone broke into my house. Someone broke into my house. The verb to break وهنا into, okay? Broke into my house. شي حاجة فرع لي الباب ديال الدار ودخل ليها. دخل داري. So he forced open my house. Okay? Broke into my house, forced open my house. Okay? So we'll go to number 15. Okay, number 15. I need your car to carry off few things. I need your car to carry off few things. Please, could you lend me your car? Could you lend me your car? I need it to carry off few things. خاصني الطوموبيل ديالك نهز فيها شي حوايج غنديهم يعني to transport. Okay? I need your car to transport or to carry out to transport a few things. Okay? I need your car to transport a few things or to carry out a few things. Okay? So we're going to number 16. I came back early from work. Okay, يقول لي I came back early today from work. يعني I returned from work. I returned from work or I came back from work, same thing. So I returned. I was gone to work, now I returned from work. Okay, so I came back from work. Okay? Number 17. She is down with a bad cold. Okay, شوفها كده. She نفها عامر عينيها كيدمعوا. I think she's down with a bad cold. عندها البرد خايب. Bad cold زعما ضرب البرد مزيان. I think she's down with a bad cold. يعني she is sick. She is sick with a cold. She is sick. I think she is sick with a cold or down with a bad cold or with the flu. Alright? Bad cold sometimes كيولي flu كيرجع الفلو. الفلو هو لا غريب. Sick with a cold, with a bad cold. She is down with a bad cold. She's sick with a bad cold. Same thing. I'm counting on you. I'm counting on you. معول عليك. To not let me down. To not let me down. يعني to not disappoint me. Disappoint me. Don't disappoint me. Don't let me down. Don't let me down. تخوي بيا في الدقيقة 90. Yeah, I'm counting on you. Don't disappoint me. Don't let me down. Same thing. I held down my job for years. I held down my jobs for years. يعني I kept my jobs. قعدت شاد خدمتي. I kept my job for many years, for years. أنا بقيت شاد خدمتي وخدام فيها سنين واخا الخدمة ديالي مفلسة ما حاملهاش. Okay? That's number 20. Number 19, I held down my job for years. I am fed up with my job. طلع لي في راسي. Okay? I am fed up with my job. I had it with my job. I can't tolerate. I can't tolerate. Fed up, tolerate. I cannot tolerate my job. I am fed up with my job. I can't tolerate my job. Okay? Okay, another explanation. نفس الشيء. had. These are all verbs and all verbs have their synonyms. قال لي verb عندهم السينونيم ديالهم ونقلبوا على السينونيم نعرفوه. وهذه 20 جملة نقدروا نصوبوا منها 20 وحدة أخرى ونصوبوا منها جمل وحدة أخرين ونستعملوهم في مصطلحات في أحاديث
وفي expressions whether it's writing expressions or verbal expressions الكتابة أو الهضرة نستعملهم. That's what makes English very rich language. هادشي اللي كترجع الإنجليزية واحد لونغاج، واحد الكلام اللي هو غني وثري بالإيقاعات وبالمصطلحات وبالكلمات، واللي تقدر تبدلهم تخدموا هنا وهنا. وكي قلنا اللي بغى لواحد حاجة has a goal غيوصل له اللي بغى عنده واحد البيت ديالو بأنه يتعلم الإنجليزية بطلاقة، كمل في هذا الطريق بالتمرين. And like I always said, practice makes perfect. Practice. One day you'll get what you want. في أي حاجة practice makes perfect. بغيتي تتمرن تولي رياضي، غتمرن على نفس الرياضة غتولي مزيان، تتكلم الكلام نفس الحاجة تولي فيها مزيان. وكنعطي نفس النصائح يعني الإنجليزية وأي حاجة بغيتيها خصك تدور راسك بها. الإنجليزية من الصباح أي أول حاجة بغيت نغسل وجهي قولها لراسك بالإنجليزية، تكلم مع راسك بالإنجليزية، سير للمرآة وتكلم مع راسك بالإنجليزية. غادي تطيق السيارة ديالك دوي بالإنجليزية، خدم الراديو قلب على واحد لاشين اللي كتدوي بالإنجليزية، أو حط واحد الأحاديث بالإنجليزية في الطريق ديالك. تبغي تنعس تصنت أحاديث بالإنجليزية، تصنت الكلمات بالإنجليزية، الجمل بالإنجليزية، وغتوصل. Okay. So I repeat myself again. كنعاود راسي وكنقول نفس الشيء في نفس الدروس. Practice makes perfect. تفرجوا في الدروس ديالي وعاودوهم. Okay. Don't forget to leave comments if you have some. خليو كومنتير. Thumbs up or thumb down اللي بغيتيو، صباع like or dislike as you wish. It's your choice. عجبتك شي حاجة قولها، عجبتك شي حاجة قولها. و don't forget to subscribe. That's the most important thing. Please do subscribe باش هاد القناة شوية تكبر واللي وعدنا بزاف ديال حوايج اخرين اللي نقدروا نديروا في هاد القناة. Otherwise حنا شوية عندنا we are limited، عندنا حدود. لما عندناش الناس اللي كتدعمنا غيكون عندنا داكشي محدود. Okay. So like I said, stay tuned for next videos. Until then, take care of yourselves and have yourself a good day. Bye for now.